হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানেই আছেন সুস্থ এবং স্বাভাবিক আছেন। আজকে আপনাদের দুটো বাল্ব দেখাবো, যেটা এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্ন রকম মাইক্রোওয়েভ সেন্সর বা পিআইআর সেন্সর। আজকে সরাসরি আপনাদেরকে বাল্ব দেখাবো, যেটি আসলে আপনারা আপনাদের এক্সিস্টিং সেট আপেই সরাসরি বাল্বটি লাগিয়ে নিলেই পারবেন। তো প্রথমে আমি দেখেই এটি যেটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি আসলে একটি E27 10 ওয়াটের একটি অটোমেটিক লাইট, যেটি হচ্ছে যে সন্ধ্যা হলে জ্বলবে এবং সকাল হলে নিভে যাবে। এবং যে দেখতে পাচ্ছেন, এটি সরাসরি আপনারা আপনাদের এক্সিস্টিং যে হোল্ডার আছে E27 হোল্ডার, এখানে লাগিয়ে দিলেই হবে এবং এখানে দিনের আলো যখন আসবে নিভে যাবে। দেখুন, 1.5 মিনিট পরে অটোমেটিক নিভে গেছে এবং এখন যদি আবার নড়াচড়া করি তাহলে আবার জ্বলে উঠবে। দেখুন, এই যে।
সবাইকে।